Die cool Luft in München ließ Michigan frosteln, waren dich auf dem Weg zur Bank war. Der Gedanken die Miete, die bald fällig war, druckt schwer auf meiner Brust. Arbeitslos zu sein, war eine ständige Herausforderung. Ich hat mein Ersparnis fast oft braucht der Druck welches mit jedem Tag. Die Lebenshaltungskosten stiegen, ich fühlt Michigan wie in einem Strudel gefangen. Ich trat in die Bank ein stellt Michigan in die Schlange. Mein Blick wandert nervös über die Gesichter der anderen Kunden. Jederskien beschäftigt mit seinen eigenen Sorgen zu sein. Als ich schließlich in der Reihe war, erklärt ich mein Anliegen, ein Überweisung für die Miete. Der Bankmitarbeiter sei Michigan skeptischen, als mein Kontoinformationen überprüft. Es war nicht das erste Mal, dass ich einen Zahlungsaufschub bat. Es tut mir leid, sagt schließlich mit einem mitleidigen Lächeln. Aber das geht nicht mehr lang gut, ich nicht verlies die Bank mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Der Vermieter hat mir bereits angedeutet, dass kein weiteren Aufschub gewähren wird. Zu Hause angekommen, setzt ich Michigan auf das Sofa Starrut ins Leer. Die Wanda schienen mir nachher zu kommen, als ich über mein Situation nachdacht. Ein Brief vom Vermieter lag auf dem Tisch, ich hatte schon gesehen, aber noch nicht geöffnet. Mit zitternden Händen nahm ich in zur Hand auf nicht in vorsichtig. Die Wort waren klar, bit sollen sie bis Ende des Monats oder wir müssen weiter Schritt einleiten, ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich wusste, dass ich handeln musste, aber mein Stolz hielt Michigan zurück. Hilf zu suchen war für Michigan keine Option, es fühlt sich wie ein von schwach. Ich dachte meinen Vermieter unser letztes Gespräch zurück. Hat mir einen Vorschlag gemacht, einen Zahlungsplan, der es mir ermöglichen wird, die Miete in Raten zu begleichen. Doch das kam für Michigan nicht in Frage, ich wollte nicht von ihm abhängig sein. Die Gedanken kreisten in meinem Kopf wie ein Sturm. Ich beschloss, einen Spaziergang im englischen Garten zu machen, meinen Kopf frei zu bekommen. Die frische Luft tat gut, hier konnte ich für einen Moment vergessen, was Michigan quält. Die Menschen Michigan hierum schienen so unbeschwert zu sein, Familien mit Kindern, per beim Picknick Jogger auf den Wegen. Doch je länger ich dort verweilt, desto klarer wird mir mein Verzweifelt Lage. Ich musste etwas ändern, die steigenden Lebenshaltungskosten ließen mir kaum Spielraum zum Atmen. Mein Stolz kämpft gegen die Notwendigkeiten, einen Niederschlag und Sieger. Als ich am Abend nach Hause kam, fand ich ein Nachricht auf meinem Anrufbeantworter, es war mein Vermieter gewesen. Wollte wissen, ob wir uns treffen konnten, über die Miete zu sprechen. Mein Herz schlug schneller bei diesem Gedanken, was wollte wirklich? War es nur geschaftlich oder gab es mehr? Ich setzte Michigan wieder auf das Sofa Starrut auf den Brief vor mir. Der Druck welches unerbittlich ich fühlt Michigan hin hergerissen zwischen dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit der Angst vor dem Unbekannten. Ein leises Klopfen an der Tür ließ Michigan zusammenzucken, es war mein Vermieter vor der Tür gestanden. Was wird sagen? Wird verständnis sagen oder nur sein Anspruch geltend machen? In diesem Moment wusste ich, alles stand auf der Kipp mein Entscheidung wird alles verändern können. Ich öffnete die Tür, mein Vermieter stand vor mir, sein Gesicht war neutral, aber ich konnte die Anspannung in der Luft spüren. Guten Tag, sagte ich erwidert es mechanisch. Sein Blick fiel auf den Brief in meiner Hand, ich fühlt Michigan wie ein Kind, das beim Schummeln ertappt wird. Haben Sie über die Miete nachgedacht, fragte direkt. Ich nicht versucht, mein Gedanken zu ordnen.
Stolz und Schamkämpften in mir die Oberhand. Ich, begen ich, doch die Wort blieben mir im Hals stecken. Erskien auf ein Antwort zu Worten, die ich nicht geben konnte. Ich verstehe, dass es schwierig ist, sagt schließlich. Es gibt Möglichkeiten, ein Teil von mir wollt sofort abelnen, wollt ihm sagen, dass ich nicht Hilfe bitten werde. Dr. Andir Teal überlegt hastig, ob es vielleicht einen Ausweg gab. Ich kann Ihnen einen Zahlungsplan anbieten, fuhr fort. Das konnte Ihnen helfen, seine Stimme war ruhig und sachlich, doch ich spürt ein unterschwellige Dringlichkeit darin. Es war ein Angebot, das meine Situation verändern konnte, aber zu welchem Preis? Ich sah ihm in die Augen und erkannte eine Komplexität in seinem Blick. Es war nicht nur Gesellschaftliches zwischen uns, da war etwas anderes, eine Verbindung? Vielleicht war es nur meine Einbildung, doch der Gedanke ließ Michigan frosteln. Ich brach Zeit zum Nachdenken, antwortete ich schließlich und schloss die Tür hinter ihm. Der Raum fühlt sich plötzlich leeren. Ich setzte Michigan wieder auf das Sofa und starrte ins Leer. Die Gedanken wirbelten in meinem Kopf, sollte ich wirklich darauf eingehen? Was Word es für Michigan bedeuten? Am nächsten Tag ging ich zum Viktualienmarkt, frisch Lebensmittel zu kaufen. Die bunten Stand und lebhaften Stimmen der Verkäufer lenkten Michigan kursiert ab. Doch immer wieder driften mein Gedanken zurück zu meinem Vermieter und dem Angebot. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von ihm, eine Einladung auf einen Kaffee in einem nahegelegenen Café. Mein Herz schlug schneller bei dem Gedanken an das Treffen. Ich wusste nicht genau, was ich davon halten sollte, aber gleichzeitig verspürt ich ein seltsames Verlangen danach. Im Café angekommen saßen wir uns gegenüber, der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee lag in der Luft. Wir sprachen über alltäglich Dinge, das Wetter, den Stadtpark, doch bald driftet unser Gespräch in tiefer Gewässer ab. Es ist nicht leicht für Michigan, gesten schließlich und sah aus dem Fenster auf die vorbeigehenden Passenten. Die Verantwortung als Vermieter kann einsam sein. In diesem Moment fühlt ich mit ihm, vielleicht wären wir beide gefangen unser Umstand. Wir schwiegen einen Moment lang, dann beut sich vor und unser Blick treffen sich intensiver als zuvor. Plötzlich geske es, wir haben uns geküsst, ein kaiser Moment de Ausbruches aus unserer Realität. Ich zog Michigan schnell zurück und sah ihn verwirrten. Mein Herz rast vor Verwirrung und Angst zugleich. Was bedeutet dieser Kuss für uns beide? Würde es unsere Situation verbessern oder alles noch komplizierter machen? Nach diesem Vorfall verließ ich hastig das Café mit einem Gefühl der Unsicherheit im Bauch. Ich musste entschieden, wie es weitergehen sollte ich diese Verbindung vertiefen oder distanziert bleiben? Die Fragen nagten in mir wie ein hungriger Schatten. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, über alles nachzudenken, über meinen Stolz, mein Notwendigkeit und die unerwarteten Gefühle für meinen Vermieter. Es war klar, ich stand im Skydweg meines Lebens und geht Entscheidung wird weitreichend Folgen haben. Die Miet ruckt nachher, ebenso wie mein Unentschlossenheit über das Angebot meines Vermieters und unsere unerwartet Verbindung zueinander. Die Tage vergingen und ich fand Michigan in einem Strudel von Gedanken wieder, die sich die Möglichkeiten drehten, die vor mir lagen. Die Miet war nicht nur ein Zahl auf einem Papier, sie wurde zu einem Symbol für mein Wachsendverzweiflung. Der Gedanke an das Angebot meines Vermieters ließ Michigan nicht los. Es war schrecklich und zugleich verlockend. Ich saß oft im englischen Garten, umgeben von der lebhaften Atmosphäre der Menschen, die sich dort versammelten. Ihr Lachen und Gespräch schienen mir fremd, während ich mit meinen inneren Konflikten kämpft.
Die Sonskien warm auf mein Gesicht, doch in mir herrscht ein Sturm. Ich konnte nicht entschieden, ob ich meinen Stolz bewahren oder mein Notwendigkeit akzeptieren sollte. Eines Abends traf ich in zufällig im Treppenhaus. Workte angespent, sein Schultern hingen schwerer als gewöhnlich. Es tut mir leid wegen der Miete, sagt leis und Schott zu Boden. Die steigenden Kosten belassen auch Michigan. In diesem Moment sah ich nicht nur den Vermieter vor mir, sondern einen Menschen mit eigenen Sorgen und Ängsten. Unser Gespräch hatten eine neue Dimension angenommen. Ich habe das Gefühl, dass wir beide in einer ähnlichen Situation sind, erwidert ich vorsichtig. Es war ein Risiko, dies Wort auszusprechen, aber die Verbindung zwischen uns schien sich zu vertiefen. Der Raum uns herum schien zu verschwinden, während wir uns gegenseitig unsere Unsicherheiten offenbarten. Manchmal fragt man sich, ob man das richtig tut, gesten und sein Blick war ernst. Es ist nicht leicht für Michigan in diesem Augenblick wird mir klar, dass wir beide im selben Boot saßen, gefangen zwischen den Erwartungen der Gesellschaft und unseren eigenen Bedürfnissen. Unsere Lippen haben sich getroffen. Es war kein leidenschaftlicher Kusswaller Verlangen, es war ein sanfter Ausdruck des Verständnisses zwischen bei verletzlichen Seelen. Doch sofort überkam Michigan ein Gefühl der Schuld. Was tat ich da? War ich bereit, diesen Weg zu gehen? In den folgenden Tagen wird es immer schwieriger, mein Gedanken zu ordnen. Ich wollte nicht nur die Miete zahlen, ich wollte auch mein Wort bewahren. Doch je mehr ich darüber nachdacht, desto mehr fühlte ich Michigan hin und her gerissen zwischen dem Drang nach Sicherheit und dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Ein Nachbar bemerkt schließlich mein Hoffnungen Besuch bei ihm und stellt Fragen, die mir unangenehm waren. Alles in Ordnung bei dir? Du bist in letzter Zeit oft unterwegs, meint mit einem skeptischen Blick. Ich lächelt nervös und versucht zu erklären, es gibt nichts zu berichten, doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass es mehr gab, eine geheime Beziehung voller Komplexität. Der Druck welches weiter in und mein Gedanken kreisten unablässig die Möglichkeit eines neuen Fangs in oder vielleicht doch mit ihm? Ein alter Freund meldet sich unerwartet bei mir und wollte sich treffen. Das Treffen konnte alles verändern, es konnte eine Ablenkung sein oder eine Chance zur Reflexion über mein Leben. Ich stand vor einer Entscheidung. Sollte ich das Risiko eingehen und weiterhin mit meinem Vermieter verbunden bleiben oder sollte ich versuchen, mein Leben ohne diese Komplikation neu zu gestalten? Der Gedanke an den alten Freund brachte Erinnerungen zurück, Erinnerungen an Beziehungszeiten und finanzielle Sorgen. Wir haben die Nacht zusammen verbracht, aber was wird das für meine Zukunft bedeuten? Das Gewicht dieser Entscheidungen lässt ich schwer auf meinen Schultern und ließ keinen Raum für Zweifel oder Sorgen mehr. Die Entscheidung war gefallen. Ich werde die Beziehung zu meinem Vermieter fortsetzen, auch wenn ich mir der gesellschaftlichen Stigmatisierung bewusst war. Jeder Schritt, den ich in dieser Richtung macht, fühlt sich wie ein balanciert auf einem schmalen Grat zwischen Stolz und Verzweiflung. Die Tage und ich versucht, mein Leben so gut es ging zu organisieren. Doch das Gefühl der ständigen Beobachtung ließ Michigan nicht los. Ein Nachbar hat bereits begonnen, Michigan mit einem kritischen Blick zu betrachten. Ich bemerkt, wie mir hinterher schaut, wenn ich das Haus verließ oder zurückkehrte. Es war unangenehm und verstörend zugleich. Eines Nachmittags saß ich im englischen Garten und beobachtete die Menschen Michigan herum. Familien picknickten, Kinder spielten und Paare schlenderten Hand in Hand. Ich fühlte Michigan wie ein Außenseiterin in dieser bunten Welt. Während ich auf einer Bank saß, überkam Michigan die Einsamkeit.
Was hat ich nur aus meinem Leben gemacht? In diesem Moment dachte ich in den alten Freund, der vor einigen Wochen wieder in die Stadt gekommen war. Wir hatten uns zufällig getroffen und hat mir von seinem neuen Job erzählt. Erskien so glücklich und erfüllt zu sein. Sein Rucker weckte Erinnerungen in Einsicht, als alles einfacher war, beaver die Arbeitslosigkeit mein Realität ward. Ich konnte nicht lernen, dass sein Anwesenheit ein gewisses Unbehagen in mir auslöst. Vielleicht war es die Angst, dass etwas von meiner Situation erfahren konnte oder dass Michigan veriteilen ward. Es war schwer zu sagen. Die Beziehung zu meinem Vermieter ward intensiver und komplizierter zugleich. Wir haben die Nacht zusammen verbracht und dabei spürt ich eine Verbindung, die über rein physisches hinausging. Doch gleichzeitig nagte mein Gewissen in mir, ich wusste nicht mehr, ob diese Verbindung wirklich das war, was ich wollte oder braucht. Ein paar Tage später traf ich meinen alten Freund zufällig in einem Café am Viktualienmarkt. Lächelt Michigan und winkt mir zu, es fühlt sich wie ein Lichtstrahl in meiner trüben Welt. Wie geht es dir, fragt freundlich. Es geht so, antwortet ich zögerlich und versucht ein Lächeln aufzusetzen. Hast du schon einen neuen Job gefunden? Ich schüttelt den Kopf und fühlt Michigan dabei klein und verletzlich. Nicht wirklich. Sah Michigan mit einer Mischung aus Mitgefühl und Besorgnis an. Wenn du Hilfe brauchst. Ich unterbrach ihn schnell, denke, aber das ist nicht nötig, stolz durch für meinen Körper wie ein elektrischer Schlag. Nach diesem Cousin-Treffen fühlt ich Michigan innerlich zerrissen zwischen dem Wunsch nach Unterstützung und dem Drang, mein Unabhängigkeit zu bewahren. Die Gedanken kreisten in meinem Kopf wie ein Sturm, was word passieren, wenn mein Vermieter herausfand, dass ich in mit einem anderen Mann traf? Die Unsicherheit nagte in mir, es war nicht nur mein finanziell Lage auf dem Spiel, es ging mein Wort als Frau und Mensch. Am Abend kam mein Vermieter vorbei, wir hatten uns für einen gemeinsamen Abend verabredet. Als wenn die Tür klopft, spürt ich bereits den Druck der Geheimnisse zwischen uns, das Gewicht der Lügen lag schwer auf meiner Brust. Bist du bereit für einen schönen Abend? Fragt mit einem Lächeln. Ich nicht nur stumm, mein Herz pochte wild vor Aufregung und Angst zugleich. Der Abend nahm ein unerwartet Wendung, als wir uns nachher kamen, überkam Michigan plötzlich das Gefühl der Panik, hatte ich wirklich alles richtig gemacht? Die Tage vergingen, und die Unsicherheit nagte in mir. Der Vermieter war oft in der Wohnung, immer wieder suchte den Kontakt. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, überkam Michigan ein Wechselbad der Gefühle. Ich war hin und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihn nachher zu sehen, und dem ständigen Druck, unsere Beziehung geheim zu halten. Es fühlt sich wie ein Spiel auf einem schmalen Grat. Eins Nachmittags, als ich im englischen Garten spazieren ging, traf ich zufällig ein Bekannte. Sie saß auf einer Bank und las ein Buch. Als sie Michigan sah, lächelt sie freundlich und winkt Michigan heran. Wie geht es dir? Fragt sie neugierig. Ich erwidert das Lächeln und setzt Michigan neben sie. Es ist alles ein bisschen chaotisch gerät, antwortet ich vague und versucht, mein Gedanken zu ordnen. Das Gespräch driftet schnell in die Richtung meiner Arbeitslosigkeit. Sie erzählt von ihrem Jobwechsel und den Herausforderungen, die damit verbunden waren. Während sie sprach, überkam Michigan die alte One Diversigens, das Gefühl, nicht genig zu sein. Hast du schon etwas Neues gefunden? Fragt sie mit einem Blick voller Mitgefühl. Ich schüttelt den Kopf und zwang Michigan zu einem Lächeln.
Ich arbeite daran, ihr Augen funkelten vor Verständnis, doch in diesem Moment fühlt ich Michigan nackt vor Nach unserem Treffen fühlt ich Michigan noch verwirrter als zuver. Die Konfrontation mit meiner Realität hat mir vor Augen geführt, dass ich nicht nur mit meiner finanziellen Notlich kämpft, sondern auch mit meinem Stolz. Die Beziehung zum Vermieter stellt alles auf den Kopf, es war ein Flucht vor der Einsamkeit und der Scham. Am Abend kam überraschend vorbei. Als Rendi klopft, schlug mein Herz schneller. Ich auf nicht die und sahen stehen, ernst und doch warmherzig zugleich. Wir müssen reden, sagt leise und trat ein. Ich konnte die Spannung spüren, sie hing wie ein schwerer Vorhang zwischen uns. Setzt sich auf das Sofa und schaut Michigan an, sein Augen suchten nach Antworten in meinem Gesicht. Ich have darüber nachgedacht, über uns, beginner sogerlich. Was meinst du damit, fragt ich vorsichtig, mein Stimme zittert leicht. Ich will nicht weiter verstecken müssen, was zwischen uns ist, just ein schließlich und ließ sein Wort im Raum hängen wie ein unerwartete Einladung oder ein drohend Gefahr. Die Scham überkam Michigan erniet, ich was nicht mehr genau, wie ich reagieren sollte. Aber was ist mit, Setzstichen, Docker unterbrach Michigan. Es geht nicht nur die Miet oder dich, sagt eindringlich. Es geht uns beid, sein Blick war fest, es war klar, dass bereit war für einen Schritt in eine Richtung, die mir Angst macht. In diesem Moment ward mir bewusst, ich stand am Skydweg zwischen dem Verlangen nach nahe und der Angst vor den Konsequenzen unserer geheimen Verbindung. Mein Stolz kämpft gegen das Bedürfnis nach Sicherheit und ein innerer Kampf Claire Sieger. Was willst du wirklich, fragt ich schließlich leise. Atmet tief durch, sein Antwort ward alles verändern können, für uns beid. Ich have ein Jobangebot für dich, sagt schließlich, sein Stimme zittert leicht. Die Wort treffen Michigan wie ein Blitz. Ein Job? In dieser Stadt, in der ich so lang vergeblich gesucht hat? Ich sah ihnen, versucht, sein mein zu duten. War das ernst gemeint oder ein weiterer Versuch, Michigan in sich zu binden? Wo ist das, fragt ich vorsichtig. Die Möglichkeit einer Anstellung war verlockend, aber ich wusste auch, dass es nicht nur die Arbeit ging. Es war komplizierter geworden zwischen uns. In einem kleinen Café in der Altstadt, antwortete Es ist nicht viel, aber es konnte dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Mein Herz schlug schneller. Die Vorstellung, endlich wieder einen Fuß in die Arbeitswelt zu setzen, war überwältigend. Doch gleichzeitig spürt ich die Last meiner Entscheidung über unsere Beziehung. War ich bereit, alles aufzugeben? Die Sicherheit dieser Verbindung gegen den Unsicherheiten eines neuen Jobs einzutauschen? Und was ist mit uns, fragt ich leise und sah ihm in die Augen. In diesem Moment war mir klar, dass wir beide in einem Skydweg standen. Macht einen Schritt auf Michigan zu und nahm mein Hand sein. Ich will nicht nur dein Vermieter sein, just in und sein Stimme klang verletzlich. Ich have Gefühle für dich entwickelt. Dies Offenbarung ließ Michigan kurz innehalten. Ich hatte es gent, doch jetzt war es ausgesprochen und konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Ich fühlte Michigan hin und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Stabilität und dem Drang nach Unabhängigkeit. Das macht alles nur noch komplizierter, murmelte ich und ließ meinen Blick sinken. Suft schwer und ließ mein Hand los. Ich wusste den Bedenken. Aber du musst wissen, dass ich für dich da bin, egal wie du dich entscheidest. Sein Ehrlichkeit beruht Michigan tief, war jedoch auch beängstigend. Ich wollte nicht von ihm abhängig sein,
Wolt nicht in ein Besiehung geraten, die auf finanzieller not basi route. Ein Teil von mir wünscht sich nicht sämtlicher als einfaches Leben und die ständigen Kämpfe mit Übelben. Dr. Andir Teal Schrei nach Freiheit und Selbstbestimmung. Die Gedanken wirbelten in meinem Kopf wie Lob im Herbstwind. Was Word passieren, wenn ich den Job annahm? Word das unsere Verbindung belassen oder konnte es uns sogar nahebringen? Ich dachte die letzten Wochen Zurich, an unsere heimlichen Treffen im englischen Garten und die Gespräche über das Leben unter dem Sternenhimmel. Dies Momente waren kostbar gewesen, sie hatten mir Trost gespendet in einer Zeit voller Unsicherheit. Ich brach Zeit, sagt ich schließlich und sah in entschlossenen. Nicht verständnisvoll, doch ich bemerkt den Schmerz in seinen Augen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, antwortet leise. Wir standen uns gegenüber wie zwei Schiff im Nebel, beide verloren und doch miteinander verbunden durch ein unsichtbar Linie von Gefühlen und Erwartungen. Als sich abwand und zur Tür fühlte ich einen stechenden Schmerz in meiner Brust. Dieser Abschied konnte alles verändern, vielleicht ward es kein Zurück mehr geben. Ich wusste nicht, ob ich bereit war für das Unbekannte oder ob der Stolz mir letztendlich den Weg versperren ward. Das Angebot eines Jobs war ein Lichtstrahl in der Dunkelheit meiner Lebenssituation, aber was ward es kosten? Der nächste Morgen begen mit einem Gefühl der Leer. Ich saß am Küchentisch und starrte auf die Kaffeetasse, die dampft, als war ein Symbol für das, was ich verloren hat. Die Entscheidung, die ich treffen musste, schien schwerer zu wiegen als die Miete, die ich nicht bezahlen konnte. Das Jobangebot war verlockend, aber der Gedanken den Vermieter und unsere geheimen Treffen nagte in mir. Ich beschloss, einen Spaziergang im englischen Garten zu machen. Vielleicht ward die frische Luft mein Gedanken klären. Der Park war lebhaft, Familien genossen das Wetter, per saßen auf Bänken und lachten. Ich fühlte Michigan wie ein Außenseiterin in dieser Welt voller Normalität. Mein Blick fiel auf einen kleinen Teich, wo Enten umherschwammen. Unbeschwertes Leben schien mir unerreichbar. Plötzlich hört ich hinter mir ein Vertrautstimme. Der Vermieter stand dort, mit einem besorgten Ausdruck im Gesicht. Ich wollte sicherstellen, dass es dir gut geht, sagt leise. Es geht mir gut, antwortet ich hastig und wand Michigan ab. Die Beginnung war unangenehm, es fühlt sich wie ein Verstes gegen unsere unausgesprochenen Regeln. Wir müssen reden, drängte und trat nachher. Sein Augen suchten nach einer Antwort in meinem Gesicht. Es ist wichtig. Ich suchte und nicht schließlich. Wir fanden ein ruhige Bank abseits des Weges. Ich habe über alles nachgedacht, begen ich zögerlich. Das Jobangebot. Du solltest es annehmen, unterbrach Michigan schnell. Es konnte dir helfen. Und was ist mit uns, fragt ich direkt und spürt ein unangenehmes Sehen in meinem Bauch. Das ist kompliziert, aber zu und sa weg. Ich will nicht dein Hindernis sein Stimme klang verletzlich. Ein Teil von mir wollte ihm sagen, dass mehr als nur ein Vermieter für Michigan geworden war, dass unsere Treffen mehr bedeuten als nur ein finanzielle Transaktion. Dr. Stolz hielt Michigan Zurich. Was ist das für ein Leben? Fragt ich schließlich und sah ihm in die Augen. Immer im Verborgenen? Suffst tief und schüttelt den Kopf. Ich kann nicht anders. In diesem Moment ward mir klar, dass wir beide gefangen waren, in unseren Umständen und unseren Entscheidungen. Das Gefühl der Einsamkeit breitet sich aus wie ein Schatten zwischen uns. Als wir uns trennten, spürte ich einen Kloß im Hals.
Ich hat das Gefühl, das wir uns möglicherweise zum letzten Mal gesehen hatten, dass dies Gespräch keinen Ausweg mehr boten. Zu Hause angekommen, fand ich einen Brief im Briefkasten, ein Mahnung zur Miete einer Frist von nur wenigen Tagen bis zur Kündigung meiner Wohnung. Mein Herz rast, die Realität holt Michigan schneller ein als erwartet. Die Gedanken rasten durch meinen Kopf, sollte ich wirklich den Job nehmen? Word das mein Beziehung zum Vermieter ruinieren? Was Word passieren, wenn ich in Verlier. In der Nacht walls dich Michigan schlaflos im Bett hin her, die Vergen Skinen endlos zu sein. Schließlich entschied ich Michigan für einen Plan. Ich werde dem Vermieter morgen schreiben ein Treffen bitten, Klarheit zu schaffen über alles zwischen uns. Als ich schließlich einschlief, war mein letzter Gedanken den Abschied, nicht nur von ihm, sondern auch von dem Leben, das ich einmal gekannt hat. Am nächsten Morgen saß ich in meinem Küchentisch, der Blick auf die leeren Straßen Münchens gerichtet. Das Licht fiel durch das Fenster beluchtet die Staubpartikel in der Luft. Ich hat mir vorgenommen, das Treffen mit dem Vermieter zu fördern. Es waren der Zeit, Klarheit über unsere Situation zu schaffen. Der Gedanke daran, was ich riskiert, ließ mein Herz schneller schlagen. Mit zitternden Händen schrieb ich ein Kuznachricht. Konnten wir uns heute treffen? Ich möchte über unsere Vereinbarung sprechen, die Wurtskinen schwer auf dem Bildschirm zu legen. Ich drückte schließlich auf Senden wartet auf ein Antwort. Minuten vergingen, während ich mir Gedanken über das mögliche Vergebnis machte. Als das Handy schließlich vibriert, war es einfache Bestätigung. Ja, 17 Uhr bei mir, ein Klaus bildet sich in meinem Hals. Das Treffen wird alles verändern. Entweder werde ich einen Ausweg finden oder endgültig in dieser Abhängigkeit gefangen bleiben. Den Tag über versucht ich Michigan abzulenken, besucht den Viktualienmarkt ließ Michigan von den bunten Standen den lebhaften Gesprächen mitreißen. Doch der Gedanke das bevorstehende Gespräch ließ Michigan nicht los. Die Gesichter der Menschen Michigan hier verschwommen in einem Nebel aus Sorgen Zweifeln. 17 Uhr stand ich vor der Tür des Vermieters. Mein Herz pochte laut in meiner Brust, als ich klingelt. Öffnet die Tür mit einem Lächeln, doch seine Augen variierten an Spannung. Komm rein, sagte du tiet auf das Sofa im Wohnzimmer. Ich setzt Michigan Begen on Umschweif, ich kann die Miet nicht mehr bezahlen, der Raum fühlt sich mit einer schweren Still. Sein mein wechselt von Überraschung zu Mitgefühl. Ich weiß, antwortet leise. Wir müssen eine Lösung finden. Ich fühlt Michigan hin hergerissen zwischen dem Wunsch nach Hilfe dem Drang, mein Wort zu wahren. Ich kann nicht einfach so weitermachen, gesten ich ihm schließlich. Nicht verständnis wohl lehnt sich nachher zu mir, es gibt Möglichkeiten, sein Stimme war sanft, doch ich spürt den Druck zwischen uns wachsen. Was meinen Sie damit, fragt ich vorsichtig. Wir konnten ein Vereinbarung treffen, sagt zögernd. Ein andere Art von Unterstützung. Ein Schauer lief mir über den Rücken, die Wort klangen wie ein Angebot, das alles verändern konnte. Plötzlich schien mir die ganze Situation klarer, es war nicht nur die finanzielle Notwendigkeit, es ging auch etwas Tieferes zwischen uns. Ich weiß nicht, begen ich, doch unterbrach Michigan, las uns ehrlich sein, wir haben beide Bedürfnis. In diesem Moment spürt ich ein Welle von Emotionen, Verwirrung, Angst ein Hauch von Hoffnung mischten sich in meinem Inneren. Ich wollte nicht einfach nur ein weiteres Opfer meiner Umstände sein, vielleicht gab es einen Weg aus dieser Misere. Was schlagen Sie vor, fragte ich mutig.
Er sah Michigan direkten, las UNS darüber reden. Die Stund Verging in einem Wechselspiel aus Worten und an Ostgesprochenen Gedenken. Schließlich stand ich auf, bereit zu gehen, doch als mein Hand hielt, spürte ich einen Funken zwischen uns. Wir können es zusammen schaffen, flüsterte Der Moment schien ruhig zu dauern, bis ich Michigan zurückzog und ihm ins Gesicht sah, ich muss darüber nachdenken. Mit einem letzten Blick verließ ich seine Wohnung und trat hinaus in die cool Abendluft Münchens. Der Wind blies mir ins Gesicht und trug mein Unsicherheiten davon, zumindest für einen kurzen Augenblick. Doch tief in mir wusste ich, dies Entscheidung wird mein Leben unwiderruflich verändern.